শুভ সন্ধ্যা। আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সদবৃন্দ, ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর মনীষনাথ ভট্টাচার্য, ডক্টর প্রবীর কুমার দাস মহাশয়, ডক্টর মোনা দাস, ডক্টর দেবাশিস গুলই। উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর প্রণব চক্রবর্তী, ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা। উপস্থিত রয়েছেন TIRH এর সমস্ত ছাত্র ছাত্রী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। সবাইকে আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরো যে আগামীকাল মাহে রমজান রয়েছে। সবাইকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি রিয়েল হোমিওপ্যাথি, ইনস্টিটিউট অফ রিয়েল হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে। সেই সঙ্গে রয়েছে বাংলা নববর্ষ। অগ্রিম নববর্ষের প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল TIRH এর পক্ষ। আপনারা জানেন আজকে 10ই এপ্রিল। 10ই এপ্রিল মানে হচ্ছে বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবস। বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবস ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবস পালন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করার জন্য আমি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর মনীষনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করছি সভাপতিত্ব করার জন্য। এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত বিদ্বজনেরা এবং TIRH এর ছাত্রবৃন্দ। প্রস্তাবকের প্রস্তাব এবং সমর্থনের দাবিতে আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করলাম। আপনারা শুনেছেন প্রস্তাবক তার প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রস্তাবে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আজকের আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য। তথাপিও ওনাকে আমি আরেকবার বলবো উনি যাতে আজকের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করেন এবং আজকের প্রোগ্রামটাকে উনি যাতে সঞ্চালনা করেন তাই জন্য ওনাকে আমি অনুরোধ রাখবো। ডক্টর শ্যামল কুমার বিশ্বাস। অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভাপতি উপস্থিত রয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন TIRH এর কোর কমিটির অন্যতম সদস্য বৃন্দ, আমার শ্রদ্ধেয় দাদারা। উপস্থিত রয়েছেন TIRH এর গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ। সবাইকে এই শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা জানেন প্রতি বছরই 10ই এপ্রিল বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবস 10 তারিখে পালন করা হয়। আমি বলেছি আমরা যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছি আমরা প্রথমে এটা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে পৃথিবীর যে সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সেরা একটা ব্যবস্থা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থা। আমরা মোটামুটি সবাই জানি, আমি বিস্তারিত আলোচনায় আজকে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইছি না। ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা, তার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে স্মরণ করে রাখার জন্যই আজকের এই দিনটাকে ওয়ার্ল্ড
হেলথ হোমিওপ্যাথি ডে হিসেবে উদযাপন করা হয়। তো কেন তাকে বেছে নেওয়া হলো, তার জন্মদিন আজকে, আমরাও আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি প্রথমে আজকের আমার স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়কে বিনীত অনুরোধ করব ডক্টর খ্রিস্টান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার জন্য। আসলে আমরা তো করছি এটা ভার্চুয়াল ভাবে বলতে হচ্ছে। আমরা যদি অফলাইনে থাকতাম তাহলে অনুষ্ঠানটা আরো সুন্দর মার্জিত ভাবে করতে পারতাম। যাই হোক, স্যার স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে আজকের দিনটার শুভ সূচনা করব। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি ঋষির ফটোগ্রাফিতে, ঋষির ছবিতে মাল্যদান করছি, যদিও সেটা দেখানো যাচ্ছে না। আমি সেই সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন করছি এবং ধূপদানিতে ধূপকাঠিতে অগ্নিসংযোগ করছি। এর মাধ্যমে আমি ঋষিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এটা অফলাইন নয় বলে দেখানো গেল না। অনলাইনে কেউ ছবি তোলবার নেই আমার পাশে, আমি একাই আছি, তার জন্য কিছু আমি দেখাতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। বাকিরা সবাই একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পরে আমি আমার কথা বলবো তখন। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই পথটার, সেই যাত্রাপথে শুরু করেছিলেন এই ঋষি। সেই ঋষির হাত ধরে আমরা আজ এখানে পৌঁছেছি এবং আগামী দিনে তারই কথা মনে রেখে 149 অ্যাফোরিজমের ফুটনোটকে মাথায় রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি নতুন থেকে নতুনতার দিকে। আপাতত এইটুকুই, পরে আবার বলবো। এরপরে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এর পক্ষ থেকে। WHD অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথিক ডে প্রতি বছর একটা থিম থাকে, আপনারা জানেন। এবারকার থিম হচ্ছে ওয়ান হেলথ ওয়ান ফ্যামিলি। ওয়ান হেলথ ওয়ান ফ্যামিলি 2023 সালের বিষয়বস্তু ছিল, থিম ছিল হোমিওপ্যাথি সুস্থতার জন্য মানুষের পছন্দ। হোমিওপ্যাথি সুস্থতার জন্য মানুষের পছন্দ। আগামী বছর একটা থিম নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। তো ওয়ান হেলথ ওয়ান ফ্যামিলি এবারকার WHD এর থিম। এই নিরিখে আজকের আলোচনা করা হবে। যখন মডার্ন মেডিসিন সমস্ত পৃথিবীটাকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক তার পাশাপাশি সেই সাথে আমরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে কতদূর কি করতে পারছি এবং আমাদের আজকের এই সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে হোমিওপ্যাথির গুরুত্ব, হোমিওপ্যাথির কতটা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এবং হোমিওপ্যাথির ভূমিকা কতটা রয়েছে, আমরা কি করতে পারি, বিস্তারিত আলোচনা আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের আমার বিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যারা আলোচক রয়েছে তারা নিশ্চয়ই করবেন। আমি সেই প্রথমেই সময় নষ্ট করতে চাইছি না। আমি প্রথমেই আজকে ডক্টর খ্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই বিশেষ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য TIRH এর এডুকেশনাল কমিটির চেয়ারপারসন ডক্টর প্রবীর দাস মহাশয়কে বিনীত অনুরোধ করছি। এবার বক্তব্য রাখবেন ডক্টর প্রবীর দাস। উনি মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অর্গাননের। ডক্টর প্রবীর দাস মহাশয়। প্রবীর বাবু বলুন। হ্যাঁ, প্রথমে ডক্টর
স্যামুয়েল হ্যানিম্যানকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রণাম, শতকোটি প্রণাম। আমাদের আজকের আজকের সভার সভাপতিকে আবার শুভ সন্ধ্যা জানাই, এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্যার, যিনি হোমিওপ্যাথির কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আগামীতে হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বের দরবারে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, সেই মহাপুরুষ মহামান্য স্যার ডাক্তার শ্যামল কুমার দাসকে শ্রদ্ধা জানাই এবং প্রণাম জানাই। হ্যানিম্যান সম্বন্ধে বলতে গেলে, হ্যানিম্যানের একটা লেখা আমি পেয়েছি, এটা খুব পড়তে ইচ্ছে করছে, তাই জন্য এটাই পড়বো আজকে, হ্যানিম্যানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। হে মহাপ্রাণ, তুমি জন্মিলে ধরণীর পরে জার্মানির মেসেন শহরে, দারিদ্র্যকে নিত্য সঙ্গী করে 1755 সালে 10ই এপ্রিল আজকের দিনে। দারিদ্র্য ছিল তোমার নিত্য সঙ্গী, বাধা পেয়েছো প্রচুর, তবুও হাল ছাড়নি। বাধা পেয়েছো ছাত্র অবস্থায়, পাল্টেছো কলেজ কম ফিয়ের জন্য। পিতামাতার তৃতীয় সন্তান, শৈশবে শিক্ষা নিয়েছো বাবা মায়ের কাছে। বিশ্বাসের উপর ভর করে কিছু মেনে না নিতে, মেধা, লেখনী শক্তি, ভাষা জ্ঞান তোমাকে করেছে অনন্য। তোমার অনুসন্ধানী মন, জিজ্ঞাসু চিন্তা, মানব হিতকর কার্যকারণ, আপসহীন সংগ্রাম, সাহসিকতা অতুলনীয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে কখনো নিয়েছো গ্রন্থাগারিকের কাজ, কখনো বা গভর্নরের চিকিৎসক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে যোগ লাগানো চিকিৎসা ব্যবস্থা তোমাকে করেছে ব্যথিত। সত্যের খোঁজে বারবার পাল্টেছো পেশা, যা জনহিতকর নয় তা তুমি হেলায় ত্যাগ করেছো। তদানীন্তন চিকিৎসা ব্যবস্থা ছেড়ে মনোনিবেশ করেছো অনুবাদকের কাজে। খোঁজ মিলল সেই অমূল্য রত্নের, যা তুমি বিশ্বের দরবারে হাজির করলে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, যা আজ বিশ্বে সমাদৃত। আজকে এটা আমার, যদিও বা আমার লেখনী নয়, এটা আমি পেয়েছি, সেখান থেকে আমার খুব ভালো লেগেছে। পুরো হ্যানিম্যান সাহেবের পুরো জীবনী, আত্মজীবনী এই লেখনীর মাধ্যমে কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তো হ্যানিম্যান সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু আমার পরবর্তী আরো অনেক বক্তা আছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো হ্যানিম্যানের বিভিন্ন কীর্তি, তার যে জীবন সংগ্রামের কথা, এবং তিনি কিভাবে হোমিওপ্যাথিকে এস্টাবলিশ করেছেন। অসংখ্য প্রচুর বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও আমাদেরকে এক ডিভাইন প্যাথির সন্ধান দিয়েছেন। সেই ডিভাইন প্যাথিকে আমাদের স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস সেটা আবার অন্য একটা মাত্রায় পৌঁছে দিতে চাইছেন, এবং পৌঁছে দিয়েছেন অলরেডি। আগামী দিনে ওনার কাছ থেকে আমরা হ্যানিম্যানের এই হোমিওপ্যাথিকে যেন বিশ্বের দরবারে প্রতিটা মানুষের দুঃখের সঙ্গী হতে পারি আমরা, সেইভাবে যাতে এগিয়ে চলতে পারি, এই কামনা করে আজকে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ডক্টর প্রবীর দাস মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। যে মানুষটা, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. There is no disease but sick people. এই যে উক্তি,
যার জনক ডক্টর স্যামুয়েল হানি, যার উপরে ভিত্তি করেই মূলত আজকে হোমিওপ্যাথির যেমন জন্ম হয়েছে, ঠিক একটু বাদেই বলবেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন আমাদের স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়। এই কথাগুলোর মানে কি আমি একটু মাত্র উদ্ধৃতি দিলাম। তো আমি এই বিশেষ মুহূর্তে বক্তব্য রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করব ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা, BAS/MS। ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজাকে আমি অনুরোধ করব। এবার ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা আছেন? হুম, আছেন। হ্যাঁ, ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা। এবার ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা বলবেন। আচ্ছা, আনমিউট করো। আচ্ছা, দিব্যেন্দু দা, দিব্যেন্দু দা, কি ব্যাপার, আছে তো? হ্যাঁ আছেন তো। হ্যাঁ, আছে তো। তুমি ততক্ষণ প্রণব চক্রবর্তীকে ডেকে নাও, আমি প্রণব দা, কাজের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। প্রণব দাও পরে বলবে, বলেছে আমাকে ফোন করবে তারপরে বলবে। ও বাবা, হ্যাঁ, আমাকে ফোন করবে, রুগী দেখছে এখন। তো মুশকিল হয়ে গেল। আচ্ছা। আপনাদের দিলীপ দাকে ডেকে দিন। ঠিক আছে স্যার, স্যার বলছি হ্যাঁ, আরে ভাই, প্রণব দা, ফাইন ফাইন। ও ফাইন। শ্যামল দা। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি হ্যাঁ মাচ। বলুন বলুন, এইবার বলছি এইবার আসলে আমাদের বলছি কি মাঝে শ্যামল দা, হ্যাঁ দাদা। আমার কি মনে হয় কি অন্য ভাষাভাষী লোকেরাও আছে আমাদের সঙ্গে, হ্যাঁ, কি নয়? আছে। হ্যাঁ, ও একটু, ইংরেজিতে হিন্দিতে মিশিয়ে বলবেন, অসুবিধা কি? হ্যাঁ কারণ কি এখন তো আহ, বাদ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ছেলে মেয়ে 11টার আছে পরে আর কি, থেকে। আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। আচ্ছা, এবার আমি আপনার পরিচয়, এবার আমরা খুব মানে আনন্দিত এবং গর্ব অনুভব করছি যে আমরা আমাদের মাঝে পেয়ে গেছি আমাদের TIRH এর কি একজন, হলো, তোমাকে ডাকলো যে? TIRH এর একজন আপনি কি করছো? তুমি মনের সঙ্গে কথা বলো তো, আমি উনি কেন করতে না? প্রচারক, জানো তুমি? আমাদের বিশিষ্ট 1220605। ডক্টর প্রণব কুমার চক্রবর্তী। উনি তাঁতিয়া মানে শ্রী গঙ্গা নগর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর প্রণব চক্রবর্তী। উনি থাকেন বাইরে, রাজস্থানে থাকেন। উনি এবার আজকের দিনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলবেন। ডক্টর প্রণব চক্রবর্তী, দাদা বলুন। গুড ইভিনিং, Good. and at first I'll convey my regards to our master whose birthday is going to be celebrated internationally, and also at the same time who is the actual sense a torch bearer of Hahnemann, our sir. I didn't see, we didn't see Hahnemann, but we can see living legends like Hahnemann. Dr. Shyamal Kumar Das is not less than that. Actually, what happened, all scientists, they are discovering the things where any discoverer, any inventor, what we have seen, what is happening in front of eye, in front of our vision, in front of us, they are giving some extra look on that, which ordinary people can't see. As like as you see Newton, when he discovered this law, before that also apple was falling from the tree, but no one is giving importance to that. No one
it is not striking their mind. But it came to the Newton's mind that is how he got a Newton's law. We got Newton's law. Like Cullen's Mathematica was there before Hahnemann. And lot of person, Cullen's itself has written that book. But it didn't come to his mind, which came to Dr. Samuel Hahnemann. And who that one single line gave birth, single idea gave birth, this fantastic super science. Why I'm telling that? And nowadays you will see everywhere when there is a debate between, especially in modern practice, so-called modern. They are telling modern, but I tell that it is homeopathy is more modern. If you see the discovery of homeopathy and discovery of allopathic medicines, system of allopathic medicine, yes, allopathic. What the name has been given by Samuel Hahnemann itself. Not before that allopathy was used, but the conventional system, conventional treatment which was going on, it was before Hahnemann also. So that is how, in actual sense, it is the modern science. This is the modern science. Homeopathy is the modern science, but I don't know why people are demanding that this is the modern science. Might be that their research part is very modern. That is how they are doing. But you see, this Samuel Hahnemann, it came to his idea about when he was translating the Cullen's Mathematica, that quinine, the bark of quinine, can cure fever, as because it can produce this type of fever, malaria-like fever. It can cure malaria, as because it can produce the malaria-like fever. By single sentence, he got the idea. And I think this is the only therapeutic science in the whole world, or the whole universe, that is, it came through the human trial. Every other therapeutic system, you will see all these medicines are proven by some animals. On animals, it was proved. But this is the only therapeutic system where you will find that human proving. Hahnemann itself proved himself. He has taken medicine himself to get this idea clear about him. He took himself lot of bottles of this quinine bark juice. And after that, Hahnemann proved. And after that, he, in his own family members, relatives, friends, over that he has proven these drugs. Not only this, Hahnemann discovered, I think, 99 drugs. I don't know exact figure, as because it is Dr. Praveer Das will correct me if I am wrong. Mathematica Pura was written by 99 drugs, which was discovered and proven by Hahnemann itself. But after that, it was super fine. It was lot of concept came to Hahnemann's mind, which was reflected in Organ of Mathematica. But ultimately, if we see Dr. Kent, who has this more finer process of dynamization. If you see this potency, and that many higher potency we got due to Dr. Hahnemann. Though this LM potency, Hahnemann itself has written on his 6th edition, which was published after his death. So this is the concept. This is the only therapeutic system. Why it was there? As because the prevailing at that time, the therapeutic system which was going on, which was in practice, that was very torturing to humanity. He was finding that was striking in his mind, though he was on that same fraternity. And after that, he got
this idea that how we can reduce the human sufferings, and that should be the gentle, that should be a permanent cure that can give an ideal cure. The sense of cure, the history, the cure word, it was used by Hippocrates. This philosophy was there in the Hippocrates, but it was not like that. How the ideal cure, the concept of ideal cure, it came to Hahnemann's mind first. And what should be the criteria of ideal cure, which was stated in organomedicine? So that was came in Hahnemann's mind first. I used to think himself. I used to think that Hahnemann itself was he was not only a scientist. He is we can say, as a big philosopher, a saint, Indian saint. Though he was in Germany, he took birth in Germany, but you can say he's an Indian saint. Why I'm telling you, you will get that our Veda concept of Vedant concept, you will find in homeopathic philosophy. This concept of Atman, that you will find in our organomedicine. And purely it's a dynamic concept. That is, I think, only Vedanta is telling. Vedanta is describing. Nowhere you will get in any other scripts. Only Hindu scripts is telling. Though it was this Hindu scripts are the oldest and mother of all religion. It is also known. But the thing is that how it came to his mind, how it strokes, it is all God's plan. Actually, we are creation of God. God doesn't want that we should be that much tortured. That is how it came to through Hahnemann it came. As our sir, I used to tell to our student that, see, lysine we read as it is in our syllabus. In our final prof syllabus, lysine was there. We know about 3-4 sentences of lysine, as because it is not frequently coming in the examination. So that is how our study on the lysine was very limited. I was introduced, if I was not introduced in this real homeopathy, I don't know where I would be now, where I can, what would be my position, I can't think in today, as on today. As like other homeopathy practitioner, I can practice with the mother tincture and biochemics and all mixtures and tonics and all what they are doing. I also used to do like this way. Though I was not practicing, I was practicing on that, but I was not satisfied with that system where in this classical system what we are using. Though on that time also we were depending on our paracetamol or antiemetics, antacids. अरे बहुत हो रहा है दिक्कत, कोई बात नहीं, एक paracetamol ले ले रात को. That we used to tell, we have seen a lot of our teachers, they are telling like this way. And it was in my mind that, okay, no problem. It's our fate. In this pathy, we have taken admission, and there are a lot of limitations are there. Even Hahnemann also, in organomedicine, it was mentioned, Dr. Hahnemann has mentioned that it is our limitation. In acute diseases, it is our limitation. But which, in my sense, and this is a modern epitomized Hahnemann, personified Hahnemann. That is our Dr. SHYAMAL Kumar Das, our respected sir. I am graced enough, I am blessed enough by God that he has given me this opportunity to meet such a person. I have never made. It has changed my all future. I can see my future now. I can see my potentiality now. And everybody we can see now. My only discovery of, forget about everything, but discovery of this hydrophobium. Really, really we are moved. So like this way, if actually basic is our Dr. Samuel Hahnemann, where that is how, upon which he was also practicing. After that, he has got this idea. He is a great scientist also.
And one other thing I'll tell you, we are talking about nowadays, we are talking about nanotechnology. Now in this era, we are thinking about 21st century, we are thinking about nanotechnology. Everywhere is nanotechnology is very famous in our therapeutic system, especially the conventional therapeutic system. They are using nanotechnology technique. By that you can get these chemotherapies and all these concepts has come up from the nanotechnology. This nanotechnology concept has come up in you say that 18th century. 18th century, Hahnemann has got this idea of nanotechnology. Homeopathy is the best example of nanotechnology which we are using now. All this power, which is in a single globules, poppy seed like single globules, and this much dilution, if we tell to anybody, they will tell us mad. That what you are telling, this many poppy seed like globules which you cannot it is not visible in the naked eye, and that you are putting in 450 ml of water, and that 5 ml you are giving, and it is giving that much result. Nobody will believe that. But still, day by day, we can see this invent. We are enjoying this invent of sir. And one other thing, we are talking about gene. Now the genetic engineering is progressing like anything. A lot of research is going on the genetic concept, genetic treatment, genetic concept, genetic counseling. And Hahnemannian concept, you see, is as like he didn't use this word genetics, but this concept, our sir is describing with the genetics. We are now thinking about how our medicine is working with the genetics. Now sir is relating it. But Hahnemann didn't get the scope to do as because it was not discovered at that time. But Hahnemann has given a concept that genetic predisposition, what we are telling about, that is a miasmatic predisposition, which is the fundamental cause of the disease. He has used this fundamental cause of the disease, a miasm, which is genetically transmitted. One generation to another generation is transmitted. He is not telling genetic word is not used, but it is coming from the parents, forefathers. It is coming. One other thing today is a time, exact time to compare it with that Hahnemann has used. One day I had a talk with our Dr. Praveen. Praveen was telling, yes, I was that about PRS. He was telling that, see, Hahnemann has used a Sora is the mother of all miasm. That means Sora is the fundamental cause of the disease or true disease. Though Hahnemann didn't use this true disease, which was used by our Dr. Kent. But this true fundamental cause of the true fundamental cause means a mother of all miasms. That is Sora. But Hahnemann has used same time that for the Sora, there are certain circumstances, certain factors are needed for the establishment of Sora. I think SAR concept is supporting that this is PRS, which SAR has discovered. When Hahnemann discovered that, all society, all our world, this therapeutic world, they never accepted this idea. It was well accepted now. World Health Organization has recognized as a science. To get recognition as a science, it took more than 200 years. To get only recognition of that, this homeopathy is a science. Though I'm not believe on that, that's because science is very limited. You know why our students are sometimes asking that, sir, people are public, general public, they are not accepting as a science.
I told that we are shouting about science. Do you know that science is very limited? And the person, why we are talking about science, you know, as because it is easily can be understood. You can see it in front of your eyes. That is how we are telling a science. But the thing which is not visible, but you can see, this is the great intelligence. When I gave example, that suppose a piece of stone, it's lying in front of you. One artist will see what he wants to create on that. But all other people will see is a piece of stone. I'm not an artist. If someone is giving me that the color and brush, on that color and brush, it is a simple color and brush to me, and a paper in front of me. But on the paper, he can see, one artist can see what he wants to do, wants to draw. So I think it is more superior than science, a philosophy, a idea, which can be proved, in front of you. Nowadays, it is proven. Nowadays, time has come up where evidential concept has come up. We have to prove, we have to give the evidences. So our sir is also collecting a lot of evidences. We should be very sincere enough to enrich him with the documents so that he can prove it to the world. And still we are very limited to spread it. So to me, it's our theme. It should be our theme. Whatever our Samulda has told about the theme of this year, World Homeopathic Day. World Homeopathic Day also is recognized hardly 12, 13 years back. Why? As because they have seen the impact of homeopathic treatment among the people. Now, World Health Organization has given, this is the second best popular therapeutic science. Second best after this conventional treatment. But our government and our all this thing, those who are controlling, they are not giving importance to homeopathy. They are in the process how to stop this homeopathy only to for their own survival. We'll not get this one as because we are in our administration, so we can get no. Dr. Pravir also can know that how the National Council of Homeopathy is trying to kill this homeopathy. They are thinking that they should be the last homeopath. After that, homeopathy should not be here. As because present government, they are giving more importance to the Ayurveda. And everybody is, yes, sir, yes, boss, because they want their own progress. They are not thinking of whole fraternity. Only few inventors, few scientists like sir, he is thinking about the future of this homeopathy. I think so. Nobody can demolish this concept, as because homeopathic concept is a natural concept. Natural law of nature. Law of nature has been used here. It's a law of cure. This is a law of nature has been used by our master. And we are following this law of nature. That is how it cannot be demolished. You cannot demolish a concept which has a time to come up in front. So like that way, sir is trying its level best. We are all with the sir. We have to take an oath that we will be with the sir, and we have to spread like anything. We have to serve a lot of people with this great therapeutic science, where we can give a proper relief to the patient, and properly without this allopathic world, we can come up. What the medicines has come up, but how much the pharmaceuticals is dominating us to only enhance their pockets, to increase the money, to increase income, big industry, and that is how our government is also motivated on that they are getting money from these big pharmaceuticals.
On this term, we are not getting, we are not having enough money or enough industries which can give enough fund to the government. Political parties, is better to say. Nobody is giving it to the government. It is to the political parties. And they are enriching themselves. And people, nobody is thinking about, nobody is worried about. So one day I was talking to Arnav that now this is, sir is putting this much hard labor, going everywhere, here and there, and doing watching, checking the patients, still free patients, camps and all, how much effort he is putting, not considering his age, and going forward only due to us, for us. But we have to, it's the time we have to think that how can we preserve this intelligent property, intellectual property. You know, government has established Intellectual Property Act. So we have to preserve this great intellectual property of ourselves, so that we will be enriched. Otherwise, we will not be enriched by that way. So everybody, we should be wholeheartedly involved with this system, with this real homeopathic system, which would be a big respect to our sir, Dr. Samuel Hahnemann. And I think today's day celebration, it would be actually fruitful if we take a determination that will till our life, end of our life, will be attached with that, and will be try to spread to this science, this concept, to person, and they should come forward and they should get this treatment. They should be they will be maintaining their good health. So thank you very much again. Pranam to our sir and respected all delegates, all candidates, those who are participating this program, fine program, and of our host. So many pranams to you. A lot of respect to you. Regards to you. Thank you very much. অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর প্রণব চক্রবর্তী মহাশয়কে। অসাধারণ বললেন প্রথম শুরু থেকে কিভাবে টিআইআরএইচ মানে হোমিওপ্যাথি ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের সঙ্গে রিলেটেড হয়ে ডক্টর আমাদের স্যার, সম্মানীয় স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস কিভাবে আজকে এই জায়গাতে আসতে পেরেছেন, এবং আজকে সময়কালের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের যে প্রতিবন্ধকতা, এই সমস্ত বিষয় একদম খুঁটিয়ে যা চিত্রায়ন করেছেন, আমরা বেশ সমৃদ্ধ হলাম। আমরা আশা করব পরবর্তীকালেও উনি আমাদের এইভাবে সমৃদ্ধ করবেন। শুধু তাই নয়, এবং আমাদের কি করতে হবে, আমাদের কি করা উচিত, উনি তাও পথ দেখিয়েছেন। আসলে আমরা মেনে চলবো। অসংখ্য ধন্যবাদ, আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি আপনাকে। এবার আমি অনুরোধ করব ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা মহাশয়কে। উনি বিএইচএমএস একজন ডক্টর, আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী, টিআইআরএইচ এর দীর্ঘদিনের সাথী, স্যারের অন্যতম একজন গুণগ্রাহী ছাত্র। সময় অসময়ে আমরা ওনাকে পাই। আমি ভীষণ বিনীতভাবে অনুরোধ করবো ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা মহাশয়কে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য। ডক্টর দিব্যেন্দু পাঁজা, বলুন। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। স্যারকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আমি ভিডিওটা অন করুন। হ্যাঁ, ভিডিওটা অন করে দেন। এখানে ভিডিও অন করলে কিন্তু মানে হবে না, নেট খুব কম আছে। একবার দেখান, আপনাকে দেখি একটু, আমি চিনতে পারি কিনা। বাজা একবার দেখা দাও। ওই তো বাজা আসছে, এবার দেখা যাচ্ছে। আরেকটু তোমার ক্যামেরাটা একটু ঠিকঠাক করো, আরেকটু আরেকটু আরেকটু, ব্যাস। এবার আলোটা জ্বালো, ঘরের আলোটা জ্বালো। ঘরে আলো নেই, আলোটা এর বেশি হবে না, এর থেকে বেশি হবে না। স্যার আমি চেম্বারে আছি। চেম্বারে এত কম আলোতে কাজ করে চোখ যাবে দুদিনে। যাই হোক, ডক্টর চক্রবর্তী
ওইটুকু দেখাটাই আমাদের সৌভাগ্যের, এর বেশি দেখা যাবে না। আমি জানি চলো না ভাইয়া। আপনি কি করে দেখছেন স্যার, আমি জানতে পারছি না আমরা আপনি তো কি করে বলছেন, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না, এইটুকুও আমরা দেখতে তো পাচ্ছি না। দেখতেই পাইনি। দেখতে পাইনি স্যার কি তাও আমরা আগে না কিছুই দেখা দেখতে গেলে এখন পাইনি দেখা যাবে কিন্তু। না। আগে তাকে দেখা তবে বোঝা যাবে তার চোখ স্যার এইখানে, নাক এইখানে, কপাল এইখানে, মাথা এইখানে, ঘরে আলোই নেই। নেটের কোনো দোষ নেই, ও পয়সা খরচ করে বাল্ব কেনে না। স্যার কল্পনা করে নিয়েছেন। কল্পনা করে নাও, ঠিক ঠিক। ঠিক আছে। তা ফাজা, তুমি তোমার বক্তব্য যেমন দিয়েছিলে চেম্বারে এসে আজকে শোনাও। হ্যানিম্যানের জন্ম 1755 খ্রিস্টাব্দের 10 এপ্রিল, আজকের দিনে। উনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো আহ ওনার পড়াশোনার পর্ব শেষ হওয়ার পরে উনি মেডিকেল গ্রাজুয়েশন, মাস্টার ডিগ্রি করার পরে উনি প্র্যাকটিসে বসলেন। উনি দেখলেন যে তখনকার দিনে যে চিকিৎসাটা ছিল সেটা আহ ওষুধ নির্ভর চিকিৎসা। ওষুধগুলো অনেক সময় জল পড়া বা গাছ গাছড়া এরকম ওষুধ নির্ভর চিকিৎসা, যে ওষুধগুলোর বডিতে তার কি রিয়াকশন হয় সেগুলো খুব বেশি জানা ছিল না। তা হ্যানিম্যান সেই ওষুধ প্রয়োগ করে দেখলেন যে এতে তো মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। তিনি ক্ষোভে তার বন্ধুকে একবার চিঠি লিখে লিখলেন যে উম, এতে তো মানুষের বেশি ক্ষতি হচ্ছে, তা আমি চিকিৎসা করবো না। তখন তিনি উম, উনি 14টা ভাষা জানতেন। তারপর থেকে ওই চিঠি লেখার পর থেকে কিন্তু চিকিৎসাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তো তারপর থেকে উনি 14টা ভাষা যে জানতেন, সেই ভাষায় বিভিন্ন মেডিকেল বুকগুলোকে ট্রান্সলেট করতে আরম্ভ করলেন। এই ট্রান্সলেট করতে করতে তিনি কালেন্সের মেট্রিয়ামেটিকে যখন ট্রান্সলেট করছিলেন, তখন একটা জায়গায় লেখা ছিল যে কুইনাইন ক্যান প্রডিউস ম্যালেরিয়া লাইক সিমটমস। এই কথাটা তাকে খুব স্ট্রাইক করে। যেমন নিউটনের আপেল, ঠিক তেমনি ওনার এই লেখাটা। তখন তিনি দেখলেন, আচ্ছা আমরা ম্যালেরিয়া হলে তো কুইনাইন খাই, তাহলে যেটাই যে রোগ তৈরি করে সেটাই সেই রোগ সারাতে পারে। ঠিক আছে, আমি তাহলে খেয়ে দেখি। তো উনি খেয়ে দেখলেন যে হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ার মতো সিমটম হচ্ছে। আচ্ছা, এটা কাকতালীয় হতে পারে। তারপরে তিনি আর্নিকা খেলেন। আর্নিকা খেয়ে দেখলেন যে তার ব্রুইসনেস হচ্ছে। আর্নিকার মেন সিমটম তো ব্রুইসনেস, সেটা হচ্ছে। এটাও ভাবলেন যে এটাও কাকতালীয় হতে পারে। তিনি তারপর রাস্টাক্স খেলেন। রাস্টাক্সের স্পেশাল যে স্কিন ডিজিজ ভেসিকুলার রিয়াকশন, সেটা তিনি দেখলেন, মানে তার শরীরে দেখা গেল। এগুলো কিন্তু নিজের শরীরে প্রয়োগ করেছেন। তারপরে বিভিন্ন ভাবে তার ছাত্রের মাধ্যমে তিনি 99টা ড্রাগ প্রুভ করেছিলেন। তার শেষতম ড্রাগ ছিল সরিনাম। এটা তার মৃত্যুর পরে পাবলিশড হয়েছিল, সরিনাম। 99টা ড্রাগ তার জীবদ্দশাতেই পাবলিশড হয়েছিল। মৃত্যুর পরে একটাই ড্রাগ পাবলিশড হয়েছিল, সরিনাম। তো আমি এই কথাগুলো বলছি এই কারণে যে ইতিহাসটা জানলে আমাদের সুবিধা হয়। তো হ্যানিম্যান, তারপরে হ্যানিম্যানের জীবনের প্রভাব কিন্তু বেকন সাহেবের উম যে ফিলোজফি, এই ফিলোজফির প্রভাবটা হ্যানিম্যানের জীবনে সবচেয়ে বেশি ছিল। হ্যানিম্যান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হোমিওপ্যাথির জনক নন। হ্যানিম্যানের আগেও হোমিওপ্যাথির ধারণা ছিল। হোমিওপ্যাথির ধারণা ছিল মানে আমাদের অথর্ববেদে চরক সুশ্রুতে এর নিদর্শন পাওয়া যায় যে সদৃশ সদৃশকে সদৃশকে সারাতে পারে। এই কথাটা কিন্তু জানাই, মানে এটা যীশু খ্রিস্টের জন্মের 19 শতকের আগে। তার মানে কতদিন আগে এটা কিন্তু মানুষ জানতো হোমিওপ্যাথির যে একটা মানে সদৃশ দিয়ে যে সদৃশকে সারানো যায়, এই আইডিয়াটা ছিল।
ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আইডিয়াটা এসেছিল পঞ্চম শতকে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হিপোক্রেটিসের কাছে এই আইডিয়াটা ছিল। তো হ্যানিম্যানের কিন্তু এটা নিজস্ব আইডিয়া নয়। হ্যানিম্যানের যে নিজস্ব আইডিয়া আবিষ্কার সেটা হচ্ছে তার ডক্ট্রিন অফ ডাইনামাইজেশন। বাকিগুলো কিন্তু সবই ছিল, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা ছিল না। হ্যানিম্যানই প্রথম যিনি হোমিওপ্যাথির অ্যাপ্লিকেশনটা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিভাবে এর অ্যাপ্লাই করা যাবে, কিভাবে এই বিদ্যাটাকে মানব কল্যাণে লাগানো যাবে। তার জন্য তিনি তার সারা জীবন নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে এটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছেন এবং অনেকটাই সফল হয়েছে। তো হ্যানিম্যান প্রথম জীবনে কিন্তু যে ট্রিটমেন্টটা করতেন লাক্ষণিক চিকিৎসাই করতেন, মানে এই ড্রাগ রুবিং দিয়ে যে লক্ষণগুলো উম, পেয়েছেন সেই লক্ষণের মানে টোটালিটি নিয়ে করতেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে দেখলেন যে সারছে কিন্তু তারপরে রেকার করছে, সারছে কিন্তু রেকার করছে, মানে একবারে কমপ্লিট কিওর যেটাকে বলা হয় যে আর ফিরে আসবে না, সেটা তো হচ্ছে না। তখন তিনি এই সময় কিন্তু হিউবল্যান্ড তাকে একটা আঘাত করেছিলেন। হিউবল্যান্ড ছিলেন তার জীবনের মানে উম, উনি যখন 1990 সালে কালেন্সের মেট্রি আমেরিকাটা ট্রান্সলেট করতে করতে এটা পেয়েছিলেন, 96 সালে তিনি অ্যান এসে অফ অন নিউ প্রিন্সিপাল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ মেডিসিন এই বইটা পাবলিশ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে হিউবল্যান্ডের জার্নাল। তাই হিউবল্যান্ড তার একটা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুই কিন্তু তাকে বলেছিলেন যে হোমিওপ্যাথি রিমুভ দি সিমটমস বাট দি ডিজিজ রিমেন্স। এটা 1824 সালে এই কথাটা তিনি বলেছিলেন। তাই হ্যানিম্যানের এই কথাটা গায়ে খুব লেগেছিল। তাহলে হ্যানিম্যান এই কথাটা বলার পরেই কিন্তু উনি এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন, যে করতে করতে তিনি যেটা পেলেন থিওরি অফ ক্রনিক ডিজিজ। এই থিওরি অফ ক্রনিক ডিজিজ পাওয়ার পরে কিন্তু তিনি হ্যানিম্যান সাহেব কিন্তু হিউবল্যান্ডকে জবাবটা দিয়েছিলেন। এবারে কি বলবে যে থিওরি অফ ক্রনিক ডিজিজ বলতে তিনি বললেন যে অ্যাকচুয়ালি ডিজিজের কারণ হচ্ছে মায়াজমা। মায়াজমী সম্পর্কে ধারণাটা তখন কিন্তু খুব অস্বচ্ছ ছিল, স্বচ্ছ ধারণা ছিল না অনেকেরই মধ্যে। তো মায়াজম বলতে হ্যানিম্যান নিজেও কনফিউজিং কথাবার্তা বলেছেন। হ্যানিম্যান একবার বলেছেন মায়াজম হচ্ছে যে ডিজিজ কজ, আবার একবার বলেছেন যে এটা একটা ডিজিজ স্টেট। তাহলে কোনটা ঠিক, এটা নিয়ে কনফিউশন আছে। এই মায়াজম নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা কিন্তু আমাদের দিয়েছেন আমাদের স্যার শ্যামল কুমার দাস। তো অ্যাকচুয়ালি মায়াজম বলতে হ্যানিম্যান যেটা প্রথম বলেছেন যে এটা হচ্ছে ডিজিজ প্রডিউস একটা ডিজিজ প্রডিউসিং এজেন্ট, যেটা বংশ পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়। অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ প্রডিউসিং এজেন্টস এর লিভিং অর্গানিজম হতে পারে, আবার ড্রাগও হতে পারে। ডিজিজ প্রডিউসিং ম্যাটেরিয়া পিকেন্স যেটা ড্রাগ, যে আমরা যে ওষুধ খেলে যে শরীর খারাপ হলে ওষুধ খাই, যে ড্রাগ প্রয়োগ করি, সেটাও কিন্তু ক্রনিক ডিজিজ তৈরি করে। তাহলে ড্রাগ ট্রমা ক্রনিক ডিজিজ তৈরি করতে পারে, আবার লিভিং অর্গানিজমও ক্রনিক ডিজিজ তৈরি করতে পারে। স্যার আমি গুলিয়ে যাচ্ছি। তুমি সায়েন্স নিয়ে কথাটা বলো। কোন সায়েন্স? এই যে বললে না হ্যানিম্যান সায়েন্স শব্দটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, ওইটা। আচ্ছা আর তোমাকে এই সময় হ্যানিম্যান বলে রাখি, তুমি যা যা বলছো সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমাকে দাও, আমি এই এডিশনে ছেপে দেবো। তুমি বাংলাতেই লিখো, আর যদি পারো ইংরেজিতে করো, নাহলে আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবো। আচ্ছা স্যার, আজকের কথাটাকে মাথায় রেখে কাল
আজকে রাত থেকে লিখতে বলবে, আমি কাল শব্দটা ইউজ করি না। বলো, সায়েন্স নিয়ে শব্দগুলো বলো। হ্যানিম্যান তার যে প্রথম আর ওই কথায় আসছে আমি। হ্যানিম্যান আহ, যে ড্রাগ প্রুভিং করছিলেন, ড্রাগ প্রুভিং করার সাথে সাথে তার প্রপার অ্যাপ্লিকেশনটাও কিভাবে করা যায় ওইটা নিয়ে ভাবছিল। তাহলে হ্যানিম্যানের ভাবনাটা দু তরফে যাচ্ছিল, একটা হচ্ছে ড্রাগ প্রুভিং, আর একটা হচ্ছে কিভাবে এটা সাইন্টিফিক্যালি মানে প্রয়োগ করা যায় মানব শরীরে, সেটা নিয়ে ভাবছিল। তা সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি অর্গানন মেডিসিন লিখলেন। আর ড্রাগ প্রুভিং করতে করতে তিনি মেট্রিও মেডিকা পিউরিয়া লিখলেন। এই দুটো বই তিনি লিখলেন। এই অর্গানন মেডিসিনের আজ পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত 6টা এডিশন এসেছে। মানে একটা এডিশন তার মৃত্যুর পরে পাবলিশ হয়েছিল। উম, তার বেঁচে থাকা অবস্থায় 5টা এডিশন পাবলিশ হয়েছে। প্রথম এডিশনে যে অর্গানন অর্গানন অফ হিলিং, প্রথম আর্ট। এডিশনের নাম ছিল অর্গান অফ হিলিং, হিলিং সায়েন্স। প্রথম এডিশনের নামটা ছিল প্রথম অর্গানন অফ এডিশনের হিলিং নাম প্রথম এডিশনের নাম ছিল অর্গানন অফ রেশনাল আর্ট অফ হিলিং। রেশনাল আর্ট অফ হিলিং। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অর্গানন অফ অর্গানন রেশনাল। অফ রেশনাল আর্ট অফ হিলিং। উনি হ্যাঁ, রেশনাল ওয়ার্ডটাকে বাদ দিয়েছিলেন সেকেন্ড এডিশন অনওয়ার্ডস। হুম, কারণ রেশনাল বলতে যেটা বোঝাতো সেটা হচ্ছে আহ, যে তখনকার দিনে না, অ্যালোপ্যাথিক নামই রেশনাল অফ দিয়েছিল। হিলিং, রেশনাল অফ হিলিং সায়েন্স দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী এডিশনে, সেকেন্ড এডিশন থেকে তিনি করেছেন রেশনাল, রেশনাল আর্ট অফ হিলিং। না, রেশনালটা বাদ, তারপর থেকে হচ্ছে কিলিং আর্ট, না, অর্গানন অফ রেশনাল, হিলিং আর্ট। রেশনাল যাই হোক, রেশনাল তাহলে তিনি সায়েন্স কথাটা বাদ দিয়েছিলেন, এটা কিন্তু ঠিক। তা সায়েন্স কথাটা বাদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে তিনি আহ, তিনি বলতে চেয়েছেন যে বিজ্ঞান যদি সেটা মঙ্গলকারী না হয় তাহলে সে বিজ্ঞানটা না শেখাই ভালো। সেই জন্য তিনি যারা এই কাজটা প্র্যাকটিস করবে তাদেরকে আর্টিস্ট বানাতে চেয়েছেন। তুমি এই আর কথাগুলো সব উদ্ধৃতি দিয়ে লিখবে, কোন বইয়ের কি ব্যাপারে। বলো তারপর। তা হ্যানিম্যানের যে নিজস্ব আহ, আহ, উম, এই হ্যানিম্যান তিনি প্রথম অ্যাপ্রোজমে যেটা লিখেছিলেন যে ফিজিশিয়ানস হাই অ্যান্ড অনলি মিশন ইজ টু রেস্টোর দ্য সিক। এই সিকটাকে তিনি ডিফাইন করেছেন এরকম ভাবে যে যে আহ, তিনি বলেছেন হুইজ সিক, না সিক হচ্ছে প্রাইমারি ডিরেঞ্জ ভাইটাল ফোর্স ইজ কল্ড সিক। তার মানে প্রাথমিকভাবে বিকৃত জীবনী শক্তি হচ্ছে সিক। এই প্রাথমিকভাবে বিকৃত জীবনী শক্তিকে যদি না আমরা যদি আনট্রিটেড থাকি তাহলে ওটা পরবর্তীকালে ডিজিজে পরিণত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিকনেসটাকে দূর করা, ডিজিজটাকে না। তা সিকনেসটা কি তৈরি করছে? প্রাইমারিলি ডিরেঞ্জ ভাইটাল ফোর্স, প্রাইমারিলি ডিরেঞ্জ ভাইটাল ফোর্স মানে আমাদের যে আহ, আচরণগত বিকৃতি, এই আচরণগত বিকৃতিটাই সিকনেস। তার মানে আচরণগত বিকৃতি আমাদের কি তৈরি করছে? ফিলোজফি তৈরি করছে। তাহলে সিকনেস মানেই হচ্ছে ফিলোজফি অফ লাইফ। আর ডিজিজ হচ্ছে সেলুলার প্যাথোলজি তৈরি করছে। তাহলে আমাদের সেলুলার প্যাথোলজির সঙ্গে কোনো মানে সেলুলার প্যাথোলজির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের আমরা উই আর অল কনসার্ন উইথ দি ফিলোজফি অফ লাইফ। সেলুলার প্যাথোলজি হচ্ছে রেজাল্ট অফ ডিজিজ, এটাকে হ্যানিম্যান বলছেন ডেড প্যাথোলজি। আর লিভিং প্যাথোলজি বলছেন যে ফিলোজফি অফ লাইফটাকে লিভিং প্যাথোলজি বলছেন। ওই লিভিং প্যাথোলজিটাকে আমাকে দূর করতে হবে।
এই লিভিং প্যাথোলজি দূর করতে হয়, দূর করা তো যাবে না, এটা অ্যাকচুয়ালি ফিলোজফি মানে তাকে রিজিড ফিলোজফিকে ফ্লেক্সিবল ফিলোজফিতে পরিণত করতে হবে। রিজিড ফিলোজফিকে ফ্লেক্সিবল প্যাথোলজিতে পরিণত আমরা করতে পারছি কিনা, এটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ডেড প্যাথোলজি কে ঠিক করা নয়। তা কেন্ট সাহেব এক জায়গায় বলছেন যে ডেড প্যাথোলজি যদি নাও যায়, ওটা ফিব্রিনাস অবজেক্ট হিসাবে আমাদের শরীরে রয়ে যাবে, কোনো ক্ষতি করবে না। তাহলে আমাদের ইম্পর্টেন্সই দেওয়া উচিত ফিলোজফি অফ লাইফকে। কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশত অনেক সময় ডেড প্যাথোলজিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, যে ডেড প্যাথোলজিকে দূর করতে পারছি কিনা, এটাকেই দেখানোর চেষ্টা করছি। কখনোই দেখানোর চেষ্টা করছি না যে ফিলোজফি অফ ফিলোজফি অফ লাইফটাকে আমি ফ্লেক্সিবল করতে পারছি কি পারিনি। তার মানে আমি রিজন গিফটেড মাইন্ডটা পেয়েছি, করতে পারছি না পারিনি, এটা আমাদের দেখা উচিত। আরেকটা কথা, যে অ্যাকচুয়ালি সমস্ত ফিলোজফি কিন্তু ডিজিজ কেন্দ্রিক, মানে ট্রু ডিজিজ কেন্দ্রিক। তাহলে আহ স্বাভাবিক ফিলোজফিটা কি? না, স্বাভাবিক ফিলোজফি সেটাই যেটা এনি অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে সবাই একই রকম রিয়াকশন, এনি অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে সবাই একই রকম রিয়াকশন করবে, কিন্তু অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে আমরা সবাই এই আলাদা আলাদা রিয়াকশন করছি, মানেই আমরা সবাই শিখ। তাহলে তাহলে স্বাভাবিক ফিলোজফি মানুষটা কেমন হবে? যার স্বাভাবিক ফিলোজফি, সেই মানুষটা হবে রিজন গিফটেড। সেই মানুষটা অ্যাকচুয়ালি স্বাভাবিক ফিলোজফি হচ্ছে হোল ইউনিভার্স তৈরি হয়েছে কিন্তু কিছু একটা বিন্দু থেকে, ব্ল্যাক ব্ল্যাক হোল, একটা বিন্দু থেকে এই হোল ইউনিভার্স এক্সপান্ড হতে হতে এই অবস্থায় এসেছে। তাহলে স্বাভাবিক ফিলোজফির মধ্যে এক্সপান্ডিং এই ব্যাপারটা একটা থাকবে। তার মানে কি, যে তার অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে এক্সপানশন, তার মানে সব ক্ষেত্রে সে এক্সপানশন হবে। তার মানে সে এক্সপানশন ব্যাপারটা আমি বলতে চাচ্ছি যে মিলন, ইউনাইটেড। বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে যে ডিজিজ কন্ডিশন, একতাই হচ্ছে যে মানে স্বাভাবিক হেলদি কন্ডিশন। কিন্তু তাহলে যার অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে এই একতা ব্যাপারটা থাকবে না, সে সেগুলো হচ্ছে যে সবই হচ্ছে সিক কন্ডিশন। তাহলে আমি সেই মানুষটাকে সারাতে পারছি কিনা বুঝতে হবে এই ক্যারেক্টারিস্টিক দিয়ে। কখনোই প্যাথোলজি দিয়ে আমরা বুঝবো না। প্যাথোলজি দিয়ে সবাই আদার্স প্যাথোলজি দিয়েই তো বিচার করে যে আমি তাকে সারাতে পেরেছি কিনা। কিন্তু আমাদের একটা স্পেশাল ব্যাপার আছে, আমরা যারা জেনেটিক হোমিওপ্যাথি করি, তাদের দেখা উচিত যে আমি তার ফিলোজফি ফ্লেক্সিবল করেছি কিনা, মানে স্বাভাবিক করতে পেরেছি কিনা। স্বাভাবিক ফিলোজফিটা এটাই, তার অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে এক্সপানশন ব্যাপারটা থাকবে। সংকোচন প্রসারতাটাই জীবন, সংকোচন মৃত্যুর সমান। তাহলে যে যত বেশি সংকুচিত হচ্ছে, সে তত কিন্তু সিকনেসের দিকে যাচ্ছে, ডিজিজের দিকে যাচ্ছে। আর যে যত প্রসারিত হচ্ছে, সে তত হেলদির দিকে যাচ্ছে। এটা ভাবা উচিত। আর হেলথ, তাহলে আমরা সিকনেস সবসময় জানছি, আমরা হেলথ জানছি না। হেলথ কাকে, হেলথ হেলথ কাকে বলে?
হেলথ হচ্ছে একটা হারমোনিয়াস স্টেট। হেলথ আর ডিজিজও একটা স্টেট। অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ ইজ নট সেপারেট এন্টিটি, এটা একটা চেঞ্জ স্টেট। হেলদি স্টেট থেকে একটা চেঞ্জ। এই চেঞ্জটা কিভাবে হয়েছে না, বাই দি ডাইনামিক ইনফ্লুয়েন্স অফ, বাই দি মানে ডাইনামিক ইনফ্লুয়েন্স কার না, মডিফিক নক্সাস এজেন্টের ডাইনামিক ইনফ্লুয়েন্সের ফলে তার ভাইটাল ফোর্স ডাইনামিক্যালি ডিরেঞ্জড হয়েছে। এখানে ডাইনামিক ইনফ্লুয়েন্স বলতে হ্যানিম্যান যেটা বোঝাতে যাচ্ছেন যে একটা কাঁচা লোহা আর একটা চুম্বক, দুটো পাশাপাশি রাখলে কাঁচা লোহাটা চুম্বকে পরিণত হয়। কিন্তু এতে দেখা যাচ্ছে দুটো বস্তুর মধ্যে কোনো মলিকুলার এক্সচেঞ্জ হয়নি। কিছু এনার্জি প্রভাবে ব্যাপারটা, কাঁচা লোহাটা সে চুম্বকে পরিণত হচ্ছে। এই যে ঘটনাটা, এইটাকেই বলছেন যে ডাইনামিক অ্যাকশন। এই এই ডাইনামিক অ্যাকশনের ফলে আমাদের ভাইটাল ফোর্স ডিরেজড হয়। তাহলে হেলদি মানুষটা কেমন দেখতে হবে, হেলদি ম্যান কেমন হয়? হেলদি ম্যান অলওয়েজ সোশ্যাল, অলওয়েজ সিভিলাইজড, অলওয়েজ ওপেন মাইন্ড, অলওয়েজ ওয়েল বিহেভ, আর তার এনি অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে রিয়াকশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। তাহলে রিয়াকশন যদি আমাদের বেশিরভাগের যারা সিক কন্ডিশনে রিয়াকশনটা হয় এক্সেস, না হয় বিলো হচ্ছে, তার মানে দুটোই কিন্তু ক্ষতিকারক। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়াকশন, তাহলে আমি হেলদি পার্সন তৈরি, হেলদি, আমি যে জেনেটিক হোমিওপ্যাথি প্রয়োগ করে হেলদি পার্সন তৈরি করতে পেরেছি কিনা বোঝা যাবে তার রিয়াকশন। রিয়াকশনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে। রিয়াকশন বলতে এখানে বোঝাচ্ছে রিয়াকশন মানে রিয়াকশনটা হবে ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট তৈরি করবে। যেমন কেউ যে হিংসা দিলে তার রিয়াকশন হবে প্রেম, তাহলে কি হবে, একটা সাম্য অবস্থা তৈরি হবে। আর একটা হিংসার পরিবর্তে যদি হিংসা দেওয়া হয় তাহলে কি হবে, তাহলে কিন্তু একটা ক্যাওটিক পরিবেশ তৈরি হবে, সেটা কিন্তু হেলদি স্টেট না। তাহলে রিয়াকশন কিন্তু ন্যাচারাল ল মেনে করতে হতে হবে। আচ্ছা, একটু টিপ করো। ন্যাচারাল ল কি বলছে যে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ সেম অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন, সেম অ্যান্ড অপোজিট। তাহলে রিয়াকশনটা হবে হিংসার পরিবর্তে প্রেম, তবে তো সেম অ্যান্ড অপোজিট হলো। তাহলে হিংসার পরিবর্তে হিংসা দিলে কিন্তু ক্যাওটিক পরিস্থিতি হবে, আনহেলদি কন্ডিশন তৈরি হবে। তাহলে হেলদি কন্ডিশন বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা হারমোনিয়াস স্টেট, যেখানে কোনো মানে ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থা বজায় আছে। পাজা, হ্যাঁ। পাজা তুমি ব্রিফ করো, তুমি লিখে দিও, আমি বইতে চেপে দেবো। ঠিক আছে স্যার। তুমি ভালো করে তৈরি হওনি। না, আমি তো ঠিক, ঠিক চেম্বারে আছে আছি। বেটা। তাহলে তুমি তৈরি হও, আমি ওটা আমার বইতে চেপে দেবো, তুমি সুন্দর করে তৈরি হও। তুমি যত কথা আজকে বলেছো, কোথাতে হিস্ট্রি অফ হোমিওপ্যাথি, সময়ায়তি, এইসব ব্যাপারগুলি কোথায় কোন বইয়ের কোথায় আছে না আছে এগুলো সব লিখে দাও, কেমন? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। তুমি যা বলেছো অনেকখানি বলেছো, তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। শ্যামল। হ্যাঁ স্যার, ডক্টর দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে ডক্টর দিব্যেন্দু দার যে ভাস্ট একটা সাবজেক্ট নিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন, এটা ইনকমপ্লিট থেকে গেল। স্যার যেমন বললেন, স্যারের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দিব্যেন্দু দার কাছে অনুরোধ করব বা প্রত্যাশা করব যেন সুন্দরভাবে গুছিয়ে
পরবর্তী যে আমাদের যে মাসিক যে সাপ্তাহিক যে সেমিনার হয়, উনি সেমিনারে একটা সেমিনারও করতে পারেন, বা প্রিন্ট আকারে আমাদের কোথাও বইতে প্রকাশিত হোক, আমরা এটা চাইবো। আবার রিয়েল হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে ডক্টর দিব্যেন্দু পাজাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আলোচনা শেষের দিকে চলে এসেছি। আপনারা জানেন দীর্ঘ আলোচনা হলো, আমরা শুরু করেছি 9টার দিকে, এখন 10টা 16 বাজে, বেশ রাত হয়ে গেছে। তো আমরা আজকে এই সময়কালের মধ্যে জানি একটা জিনিস আমরা জানি, ডক্টর ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হানিম্যানের যে মৌলিক যে আবিষ্কার, উনি ডক্টর দিব্যেন্দু দাও আলোচনার সময় উল্লেখ করেছেন, ডক্টর চক্রবর্তী দা আলোচনাতে উল্লেখ করেছিলেন যে মায়াজমের যে বিষয়, যে মৌলিক যে আবিষ্কার, ডক্টর ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান 3টি টু ডিজিজের কথা বলেছিলেন, সোরা, সিফিলিক, সাইকোটিক বলেছেন। পরবর্তীকালে কেন সাহেব আর একটা ট্রু ডিজিজ অর্থাৎ মায়াজম যুক্ত করেন, টিউবারকুলোসিস। আমরা দেখেছি রিয়েল হোমিওপ্যাথির জনক আমাদের সময়কালে, এই সময়কালের আমরা হানিম্যান যাকে বলতে চাইছি বলছি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়, উনি আরো দুটো টুডিতে যুক্ত করেছেন, টিআরএস এবং পিটিএস যুক্ত করেছেন। তো আপনারা এই দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে আপনারা শুনেছেন যে সিংকোনা থেকে শুরু করে উনি 99টা মেডিসিন নিজে প্রুভ করেছিলেন। তো তারপরে পরবর্তীকালে এই ভাস্ট দুনিয়াতে প্রচুর 7,500 থেকে 8,000 মেডিসিন প্রুভ করেছে। আমরা রিয়েল হোমিওপ্যাথির সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছি, বা আমাদের যা রিয়েল হোমিওপ্যাথির জনক ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয় 8টা টু ডিজিজকে নিয়ে, মাত্র 8টা ড্রাগ নিয়ে এই সমস্ত কার্যক্রম উনি পরিচালনা করতে চাইছেন। আমি একটা স্যারকে বিনীত অনুরোধ করব, এই সময়কালের মধ্যে এই যে স্যারের দুটো আরো মানে স্যারের দুটো পরে দুটো টু ডিজিজ যুক্ত করা, এবং আজকে সময়কালের মধ্যে আরো প্রাসঙ্গিকতা দাবি করে ডক্টর রাজেন শঙ্করন আর একটা টু ডিজিজ উনি ইনক্লুড করেছিলেন, কার্সিনোমা বলে, আর একটা টু ডিজিজ ডাক্তার রাজেশ শঙ্কর যুক্ত করেছেন। তো এই যে প্রেক্ষাপটটা রয়েছে আজকে সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে, এই যে 8টা ড্রাগ প্লাস দুটো টু ডিজিজের ইনক্লুড করা, এই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে স্যারকে আজকের এই মহৎ অনুষ্ঠানের শেষ বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ এবং প্রার্থনা করব। স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয় বলুন। With due regards to audience, first president of the occasion and other dignitaries, I want to pay tribute to Rishi Sir Christian Frederick Samuel Hahnemann in different way. Mahorshi, I think the word is enough to satisfy his quality, Mahorshi. Christian Frederick Samuel Hahnemann was none other than the persons who showed the light to the darkly bewildered medical world. My every drop of blood is grateful to this Mahorshi, as because where I am sitting, where I have started my journey, it was presented by this Mahorshi. If Mahorshi is not there, I never become a genetic homeopath. I never do such astonishing job which is going on in my day-to-day practice. He was the first man who mentioned the physician's high and only mission
is to restore the sick. He was the first man who mentioned regarding the word hereditary, not direct but indirect, in the aphorism 81. All the things are passing generation after generation, thousands of generations. It is nothing but hereditary procedure. At that time, no electron microscope, no idea regarding genetics. In spite of that, he was the first person who mentioned this one, that everything is going on from thousands of generations. So he was great scientist. He was a great genetic scientist in that sense. He was the first man who mentioned the fundamental research works are needed. More research works are needed because the finding of medicine for suffering individual is very difficult. Sometimes it is more difficult. But before myself, no fundamental research was there. He was the first man who proved 99 drugs. He was the first man who mentioned there are no diseases but sick people. He was the first man who gave his idea regarding potentization. He was the first man who mentioned reason-gifted mind, which is the indication of healthy individual. Yes, he was the first man. This is the definition of health. So, being a genetic homeopath, I am ever grateful to him. Not only that, my every drop of blood is grateful to his works. Regarding science, I want to tell you, where science is there, when there is experiment, observation, and inference. If we want to brief the meaning of science, then these three words must needed: experiment, observation, and inference. See, I think it is not visible, but I am telling, I want to tell, showing this one. Here is a report of renal stone. Physician of modern science, they always tell, you please take lots of water, drinking water, and it will go out. But genetic homeopath, like me, like you, who are with me, will never tell this. Because in genetic homeopath, there is a certain scientific approach. That is why few months ago, in the report, it was in the both bilateral nephrolithiasis. In the right kidney, it was 5.8 mm. In the left kidney, it was also 5.8 mm. But now, 2 days ago, again the USG was done, and there it is in the left kidney, in the right kidney, it is 3 mm. And also in the left kidney, it is 3 mm. See,
5.8 mm to 3 mm. So here there is no question of coming out of stone. Here in modern science, here there is no science. But in genetic homeopathy, as stone is produced from different metabolic activity, and that metabolic activity was disharmonious. With the help of genetic homeopathy, that very disharmonious cellular activities was changed to harmonious cellular activity, by which 5.8 mm size of renal stone, it has become 3 mm only. So it is not what it is. It is the scientific procedure by which the internal economy of the individual is trying to reduce with correct the harmonious cellular activity. So here is science, but coming out stone with the help of the more much drinking water is not science. So in genetic homeopathy, there is always, it is science. In genetic homeopathy, nothing is there. One thing you should think about this, that homeopathy is symptom-based therapeutic system. You see, in my genetic homeopathy, there is no use of symptom, sign, rubrics and pathological reports. But those are useful for the evaluation of treatment. They are only used for evaluation. Treatment is going on. Evaluation means treatment is going on in the right track or wrong track. If it is right track, then it will create everything. Everything will be changed in positive way. To a genetic homeopath, there is no medicine for reducing the size of the stone. May it be gallbladder stone, may it be renal stone. In genetic homeopathy, there is only one thing. That is, different cellular activities, harmful cellular activities, disharmonious cellular activities, which is going on in every individual, started from its, since its journey as zygote. The genetic homeopath has given the idea how can change these disharmonious cellular activities to harmonious one. As it is mentioned as genetic homeopathy, that means it acts on gene. All the genetic homeopath knows very well. Every individual starts its journey with two forces. One is disease force, another is vital force. Both the force acts simultaneously, remain side by side. But as the disease force are controlled by 6 group of harmful genes, they remain silent, they remain inactive when there is no signs and symptoms of any disharmonious state. From Sir, means Sir Samuel Hahnemann, we are having the idea
that where there is harmonious cellular activity, there is health, which is proved by reason-gifted mind. Yes, reason-gifted mind is possible only with harmonious activity, harmonious state created by beneficial organochemical reaction. So, what can I say? The unique idea was given by Sir. Health is there. Where is reason-gifted mind? Where is reason-gifted mind when there is harmonious cellular activities? At present, we are having idea harmonious cellular activities is maintained by beneficial group of gene. It is only possible with genetic homeopathy idea, genetic homeopathic conception. This conception has two hands. One is the philosophy of earliest part of life. Another hand is conception regarding 6 cycles. See, we the genetic homeopath, we have no helping hand from any drug proving. We are not having anything. We never use the symptoms which was known to us by drug proving. Yes, we respect, I have told you previously, my every drop of blood is grateful to Sir Hahnemann's works. In spite of that, I want to tell you the truth is no symptoms, no signs, no rubrics, no pathological reports are needed to prescribe medicine, but they are all needed for the evaluation of treatment. So, you see, lots of books available in all over the world on homeopathy, homeopathic mathematics. Lots of books are there on homeopathic, repertory. Lots of books are there in others. Lots of medicines, crores of rupees are used on laymen. Most of them are not needed. In homeopathy, there are almost 8,000 medicines. In genetic homeopathy, there is only 8 medicines. So many persons asked, how can it possible? Only with the help of 8 medicines, how can it possible to cure crores of individuals? Yes, very right question it is. But you should know why this type of question arises. No therapeutic system other than genetic homeopathy use the idea of treatment procedure without idea of genetics. Only therapeutic system prevailing in the world consider genetics, give utmost importance to genetics. That is why the conception regarding genetic homeopathy
is superior due to this therapeutic system give utmost importance to genetics. Here is no symptom, here is no sign, here is no rubric, here is no pathological report. Only philosophy and the idea of sixth cycle, which was absent till 2000, I think 25 or 26 years. This pathy or the other pathies or modern pathy or Ayurvedic, the history of therapeutic science, more than 5,000 years. Nobody considered genetics for the treatment. And it was a great wrong for the therapeutic scientist. They never considered for the treatment this idea. So it was the great wrong. I think it was a curse for the suffering individual. They never consider it. Nobody, even classical homeopathy, never. No therapeutic system consider genetics is needed for scientific procedure of treatment. In this sense, genetic homeopathy is the unique system. Genetic homeopathy is the system depend on science. Just now I have told you. See, here is science. After administration of medicine, the size of the stone is reducing a lot within a short period. Experiment was done on an unhealthy individual who is having bilateral nephrolithiasis. Experiment was done on him, not in test tube. Experiment was done on the individual having bilateral nephrolithiasis. Observation was there was after administration of medicine, there was no more suffering. And after few months, EVSGKUV shows that size of the stone is reduced a lot from 5 to 8 mm to now only 3 mm. So here is a sign. You have done experiment, you have observed the lateral condition, and now the inference, the size of the stone has reduced a lot. So where is science? You have to think again. In genetic homeopathy, all over, in every case, there is science. No case you can see is treated without science, but you have to know the mystery of that. You have to think about that, how medicine has acted on gene, and how the harmful group of protein, which was created by harmful group of gene, how they are reducing the quantity of harmful protein is now reducing. If you see, when there was creation of a stone in the kidney, it was done by different harmful protein controlling metabolic activity. That is organochemical reaction, which was disharmonious. With this disharmonious organochemical reaction, a stone was produced. It was disharmonious. When you have started administration of real homeopathic medicine, then the production of
beneficial protein. It was created by silent group of gene and beneficial group of gene from which vital force was originated. These two source, there was beneficial protein and it was become overactive and it was acted on the harmful group of protein. And first, all those harmful group of protein was neutralized. Then this beneficial group of protein acted well and and maintained all the organochemical reaction harmoniously. This very harmonious action reduced the size of the stone of the kidney from 5.8 mm to 3 mm. In this way, we have to explain in different area non-Hodgkin lymphoma, CA lung, uterine CA, Guillain-Barré syndrome, coma for prolonged period after injury. In all the cases, in viral fever, viral infectious fever, the genetic homeopathic idea is working a lot. If you want to explain scientific way in every case why this type of cure is possible, even after surgery, radiotherapy, chemotherapy, how can it possible? What is the role of genetic homeopathic medicine? You please think about this. Think more and more. I think you will be able to find out what is the scientific background behind this astonishing cure. It is not magical cure. Mind it. Here there is no magic. Here is genetic science. If you want to prove, you have to think about a lot how this is going on, how production is harmful protein is gradually stopped, and associated with this or simultaneously the production of beneficial protein is increasing day by day, and the suffering individual become free from suffering and become perfectly healthy. In spite of this, my every drop of blood is grateful to Sir Hahnemann's work. Sir Hahnemann was there, so I am here. Yes, science is always advancing. What Sir has done at that time, it is enough. It is more than enough. That duty was on worthy disciple of Sir Hahnemann, who is Sir James Tyler Kent. After that, or during this time, Sir Gregor John Mendel was there. Without these three scholars, the birth of genetic homeopathy was impossible. But one thing I must tell you, the reading of Mathematica, reading of repertory, reading of other thing which is considered as a part of treatment, part of therapeutic system, really it is not needed. I must tell you. In this regard, genetic idea will help you a lot. And what is written in my book, you please read. And what is
giving every day new and new idea. You please follow this. Then I will understand. We will tribute to sirs, Sir Samuel Hahnemann, Sir James Taylor Kane, Sir Gregor John Mendel. We can tribute to them the perfectly. So I want to respect them with their activities, because I am not here if they are not there. That is why I always tell every drop of blood is grateful to their works. So this is my tribute to Sir Hahnemann. You please read read analytical way, and then you will understand the idea of genetic homeopathy. Then you will understand what science is behind this genetic homeopathy. So I think what I decided, I have told everything. So this is my tribute to Sir Hahnemann in this way. And you are there in your place, you please try to understand all of my words, what I have mentioned today's lecture. You please read it and try to understand. Then it will be another way to tribute to Sir Hahnemann. Okay, thank you a lot. Thank you so much, sir. স্যার দীর্ঘ সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি মূল্যবান বক্তব্য দিলেন আজকে সময়কালের মধ্যে, এই সময়কালের মধ্যে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। রাত গভীর হয়েছে প্রায়, আমরা 9টায় শুরু করেছিলাম, এখন 10:48 বাজে, প্রায় 2 ঘন্টা। তো আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমরা স্যার ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা নিজেদের ভীষণ গর্বিত মনে করছি। আমরা করছি না, আমি আবার TIRH এর পক্ষ থেকে আজকের এই বিশেষ দিনে, বিশেষ মানুষের জন্মদিনে, রমজান রয়েছে, ঈদ রয়েছে কালকে, শুভ নববর্ষ রয়েছে, পৃথিবীতে শান্তি বর্ষিত হোক। পৃথিবীর প্রত্যেক হ্যানিম্যান সাহেব যে জিনিসটা চেয়েছিলেন, ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয় যে জিনিসটা চান, সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক গড়ে উঠুক, এই বিশেষ দিনে আমরা এটা মানব। এবং এটা ভেবেই এই বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। আমি এখন এই অনুষ্ঠানটা আজকের এই সভার সম্মানীয় সভাপতি ডক্টর মনীষনাথ ভট্টাচার্যের হাতে অর্পণ করলাম। এবার ডক্টর মনীষনাথ ভট্টাচার্য পরিচালনা করলেন। ধন্যবাদ সঞ্চালক মহাশয়। হ্যানিম্যান স্যারকে স্যার যথার্থই বলেছেন মহর্ষি, মহর্ষিকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে এবং উপস্থিত সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে আমি 2-4 কথা বলেই এই আজকের এই আলোচনা সভাটা শেষ করব। আমরা যদি হ্যানিম্যানের জীবন চর্চা সঠিকভাবে করতে পারি, তাহলে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আমাদের অনুধাবন আমরা সঠিকভাবে করতে পারব। আজকে আলোচনায় এসেছে যে সমস্ত জিনিসই হ্যানিম্যান নিজে উদ্ভাবন করেননি, অনেক কিছু অ্যাসিমিলেশনের মাধ্যমেই সেটা তৈরি হয়েছে। নিজস্ব উদ্ভাবন তো আছেই, বাট আগেরও অনেক এই উদ্ভাবনের অ্যাসিমিলেশন করেই আজকে হোমিওপ্যাথিটাকে উনি তৈরি করেছেন। এবং সেইটা তৈরি করতে গিয়ে উনি উনার ইভলিউশন বা উনার যে প্রসেস, সেই প্রসেসটাকে ডেভেলপ করতে গিয়ে যে অর্গানো মেডিসিন, সেটাকে উনি সবার সংশোধন করেছেন বা সবার লিখেছেন। তো সেটা হলো ইভলিউশনের একটা পার্ট। এবং এই এভারিজম 149-এ সেটাকে আরো ডেভেলপ হওয়ার, ইভলিউট হওয়ার কথাও উনি
রেফার করে গেছেন, সেই ইভলিউশন গুলো হতেই থাকবে। এই ইভলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে হোমিওপ্যাথিতে কিভাবে ইনভলভ হলাম, হ্যানিম্যানের দুটো কথার উপরে। একটা হলো, হ্যানিম্যান নিজেই বলেছেন যে এখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উনি সত্যের আবিষ্কার করতে পেরেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এবং সেইটাতে মানব সমাজের একটা সাংঘাতিক উপকার করতে পারা যায়, যেটার মধ্যে একটা স্পিরিচুয়াল একটা আনন্দ বা স্পিরিচুয়াল একটা শক্তি এখানের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই দুটোর এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমি হোমিওপ্যাথিতে ইনভলভ, এবং কায়মনোবাক্যে সেটার সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে আছি। বিভিন্ন আলোচনায় যে যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের বক্তব্য অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে, এবং হ্যানিম্যানের আমাদের TIRH যতগুলো হ্যানিম্যানের উপরে শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রোগ্রাম হয়েছে তার মধ্যে এটা বোধহয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রোগ্রাম। কিন্তু হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশ্ন আজকে বিভিন্ন ইয়েতে আসে। সেই ক্ষেত্রে একটা কথা বলা প্রয়োজন, আজকে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলে যে কথাটা চলছে, মডার্ন সায়েন্স বা যারা বলতে চাইছে, তারা বিজ্ঞানকে মেজারমেন্ট বলছে, মানে বিজ্ঞানকে একটা ল্যাবরেটরির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই যে নিউটনের সামনে যে আপেলটা পড়েছিল সেটা কি মাটিতে পড়েছিল, না নিউটনের মাথায় পড়েছিল, না নিউটনের লজিকে পড়েছিল, না নিউটনের ফিলোসফিতে পড়েছিল? ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ ফল অন দ্য ফিলোসফি অফ নিউটন, এবং যার জন্য উনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কিন্তু কোনো ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হয়নি, বাগানে বসে আবিষ্কৃত হচ্ছে। আর যদিও সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তার শক্তির পরিমাপটুকু ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়েছে সেটা ঠিক, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার কিন্তু কোনো ল্যাবরেটরিতে হয়নি। আবার মডার্ন সায়েন্স এটা বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের শরীরের চেয়ে বড় ল্যাবরেটরি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। সেই ল্যাবরেটরিতে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন গুলি প্রুভিং হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে, এবং সেইভাবেই হোমিওপ্যাথির বিভিন্ন ডিসাইপল গুলি তৈরি হয়েছে। অতএব বিজ্ঞানকে আজকে কুবিজ্ঞান করে রাখা হয়েছে, কারণ ব্যবসায়িক স্বার্থে। মডার্ন মেডিসিন তার ব্যবসার স্বার্থে বিজ্ঞানের পরিভাষা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আবার তারা, সত্য হলো ল্যাংটো, ট্রুথ ইজ নেকেড, তারা কিন্তু সুন্দর জামা কাপড় পরে কোনো নেকেড জিনিসকে দেখতে তারা অস্বীকার করে। তাই এই সত্যটাকে অস্বীকার করার তারা চেষ্টা করছে, সেই চেষ্টা থাকবেই, কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, এটাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। বিভিন্ন সময়ে তার উপরে বিভিন্ন ঝঞ্ঝা আসবে, হ্যানিম্যানের জীবনেও অনেক ঝঞ্ঝা এসেছিল, কিন্তু উনার নীতি, উনার প্রিন্সিপাল, সেটা আজও সারা বিশ্বের একটা ভালো সংখ্যক মানুষ সেটা চর্চা করছে এবং তাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, এবং এই চেষ্টা কোনোদিনই বিফল হবে না। আলটিমেটলি সেটা সুপ্রিম লেভেলে পৌঁছাবে কিনা সেটা সম্বন্ধে হয়তো এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা না যেতে পারলেও এটা এক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে সারা পৃথিবীতে, সেখানে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়। অতএব সবার উপরে এই এই আশা রেখে যে ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সারা বিশ্বে, এই আশা রেখে, তার সঙ্গে সঙ্গে জেনেটিক হোমিওপ্যাথির কথা বলেই লাভ নেই, সেটা প্রতিষ্ঠিত হবেই। এই সমস্ত আশা ইয়ে করে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকে সভা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। ধন্যবাদ সবাই, গুড নাইট। গুড নাইট।